হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টিউটোরিয়াল হেল্প কোর্স ফর ইংলিশ। ফ্রেন্ডস, যদি তোমাদের আমার এই চ্যানেলটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো, যাতে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করবো তোমরা সাথে সাথে তার নোটিফিকেশান পেয়ে যাও। আর ভিডিওগুলো ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলো না। আজকে আমরা ফ্লাড নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ আলোচনা করব, তো চলো শুরু করা যাক। Floods are generally caused by excessive rainfall. The normal rainwater flows down the river to the sea, but when the rain is too heavy, the river overflows the lands on either side. Sometimes a flood is caused by the sudden melting of large masses of snow in the mountains. A flood causes great damage to life and property. Crops are destroyed, low-lying houses, particularly mud and thatched ones, tumble down. Domestic pets like cats and dogs, even cattle, are swept away. Those who cannot escape in time to a highland are drowned. Whenever there is a flood, people came forward to help the sufferers. Those who have lost their homes are given shelter in the houses of their fellow men or in public places like school and colleges. There they are fed and clothed by charitable people, the government and different organizations until they are in a position to manage their own affairs. Loans are given to build or repair the houses, to purchase cattle and to cultivate the fields. Though a flood is a natural calamity, steps are being taken to prevent it. Dams and canals have been constructed at different places to regulate the flow of water. A flood has its good effects also. It washes away the accumulated filth that produce germs of various diseases. It fertilizes the soil also. So friends, আজকে আমাদের প্যারাগ্রাফ এখানেই শেষ হলো। Thank you very much for watching this video.